I stay. Ui, minit. Ui, savage. God damn, ada savage. What the fuck? Hello everyone, welcome to today's EP stream. I'm very EP right now, but I wanna do short stream today because I'm very EP. Hope you guys have a good day today. Okay guys. By the way, Hugo is coming, the new character. Saya tukar scene lagi sorry guys. Apa dia je? Adalah ngantuk. Sabar jap. Mari saya dekatkan sikit mic saya. Ngantuk hari ni. Hello everyone. Welcome to today EP stream. I'm very EP. So everyone can chill today. So how are you guys today? Mana dia punya ni? Siapa Haji? Kau nampak apa ni? Mana dia punya game? Sekejap. Kantoi. Ni pun dalam bas. Jauhnya balik Kedah. Kampung siapa? Mak kaya. Banzai. Saya bukan Daisy kerja ke hari ni. Tapi hari ni Sabtu. Tak tahu. Mana game Z? Sabar jap. I forgot to change. Okay dah. Kau nampak game dah kan? Banzai lah. Mana Banzai? Tak nampak Banzai. Tak ada. Apa ni? Hi Legend. Welcome to the stream Legend. Zizi anti Zizi tu lah. Rasanya tertidur je nanti ni. Tapi rasa sebelum tertidur stream Zcash dulu. Betul. Welcome. So cici ni korang. Cici lah ni. Kalau dia tak gerak dah tidur tu. Awak ayahku. Dalam bas ni. Dia sampai mana dah tu? Sampai area mana? Thank you for the legend. Azal tidur tengah. Cici kalau dia duduk dekat meja laptop sini kan. Ngantuk. Bila baring tak ngantuk. Tak tahu lah orang. Dia tak bagi tidur. Macam mana ni? Oh, you're working right now. Panjai. Kerja sampai pukul berapa hari ni? Jadi tak buat lagi daily ni. Tak tahu Hugo lagi berapa hari lah. Cepat tak ingat. Gambar kerja. Nanti duit raya jangan lupa bagi tiba. Tak adalah. Jangan faint during stream Z. Saya tu Masya. Tak ada. Okay je. Kalau dia dah ngantuk sangat. Okay je stop streaming. Jangan stop. Nanti kita klik lepas tu record. Dan lama dia tidak ada. Tak ada. Sekejap. Audio Zizi macam slow lah. Dah dengan music Spotify dia lagi. Bomba. Mana Haji punya setting? Sekejap. Option audio. Bomba datang. Cinta ada. Tapi kalau korang nak tidur silalah. Okay, kerja. Z lupa nak cakap. Z punya ads. Z lupa nak tukar timing dia. So, you might see a lot of ads. Tak apa dia risau. Korang boleh je look. No hal. Yang ni chilling je. Da. Sekejap. Lagi berapa hari lah Hugo? 3 more days sekarang. 4 more days lah. 4 more days nanti kita pulang Hugo. Lepas tu Dikit nak pulangnya wapang. PC ni pun still kat typing.
Jauh lagi. Setengah perjalanan. Lagi setengah perjalanan lah kan. Macam tu. Kita nak... Sekejap. I think I already do weekly boss. Tak suara pula. Ya, tak apalah. Kita farm. Kita farm ni. Ada double korang. Double. Malam ni baru sampai. Tu lamanya perjalanan. Ya, Kedah hujung ke hujung kan. Drink, please. And thank you for the hydrate. Korang pun jangan lupa hydrate, okay? Siapa yang kerja tu, yang dalam bas jangan lupa hydrate. Thank you so much, Thank you. Korang pun jangan lupa hydrate, okay guys? Oh. Hari-hari kan, tahu hari-hari Zee buka buat dailies, tak guna pun bateri. Ni. Jom kita guna ni. Recommended level 40. Oh, Sokaku sini. Sokaku Z level 30. Ada. Biar Sokaku tu. Dan ba bom ba da dang. Siapa lagu ini? Wah, gelapnya. Ada mana? Saya hydrate with Dutch lady sini je. Tak apa. Air coklat Jangan minum air banyak sangat. Nanti asyik nak pergi toilet. Nacok lawan orang ni. Oh, main sini kadang-kadang lagging time transition. Oh. A deep clean. Should I swipe untuk siapa? Hugo ke? Yes. Oh, Hugo, yes. Okay. Harap Banzai approve Hugo. Hugo is a handsome guy. Hello, bagi saya tengok. No defense. Hello, kenapa Z punya ni? Hello? Alah, kenapa Z punya Z ni? Defense. Alah, my mouse nak rosak ke? Mana je tak let transition kan? Dia banyak sangat animation. My mouse nak rosak ke korang? Itulah banyak sangat main Star Race ada event yang kena klik banyak kali kan. Alah, korang dapat trash lah benda ni. Nak rosak ada Z punya ni mouse. No. Mouse ni baru. Tahun lepas beli. Kita tak dapat Vivian ada lagi 3 hari. Apa lagi pun kena. Allah. Ucap bila aku tengok semua ni. Macam kala. Suka aku hantu sekat tengah-tengah halau. Aku tak nampak. I'm scissor your paper. Get back. Let's hurry it up. Tengok kaki. Kaki shot. Swipe. Kira. Itu kalah berapa? PT berapa? Di defense. Nombor 6 80% kah? Tak pun. Itu PT berapa tu kalah? Vivi lawa tu dia punya karakter. Tapi tak, kita kena ada Hugo. My husband. Kita kena kumpul all the male guys. Male tak ada dalam ni. Male kurang dalam.
Next pandau dengan yang tiger. Comel lah harimau tu. Sumpah. Karakter comel. Wah. Sok aku kan batik. Sok aku. Let's hurry it up. Get lost. Tapi satu Zizi kan kalau main dia puas hati kalau bantai orang. Dia punya animation tu nice. Tapi tu lah lagging. untuk laptop dia lagging gila. Apa ni? Tapi saya tak bawa. Oh yelah pergi kedai tak bawa laptop kan. Aduh macam mana ni? Okay. Tak ingat lah. 30 PT kot. Oh 30 PT okey lah tu. Awal tu 30 PT dah kalah. Boleh lagi tu kumpul. Tak buat event Dah ada chapter baru kah? Chapter I don't know. Dia lama tak buat chapter sebenarnya. Ya kot tak follow lah. Busy with life. Oh ni mesti tak main sangat. Tapi buka untuk Vivian. Pull kalah. Tutup balik macam tu kan. Kan boleh event bila tengah berlebih kan. Dia punya yang bila tahan kan. Ush. Sedap, rasa macam wah puas hati boleh tahan attack. Tak, tapi masalah pasal semua trash. Alamak, salah. So cool. A deep clean. Yes. Abang lecak on. Dah lama dah tak sebut abang lecak on. Mana ada tengah busy buat 3D. Oh. 3D animation ke? Nak buat apa je 3D? Pasal apa? Tak RTX 50 lagi lah. Okay apa RTX 2050? Sini 16 60 je kot. GTX tu bukan RTX tu. Lagi lah laptop cikai. Tak ada cikai tapi boleh lah. Ini model lah. Tak beli PC. Apa duit beli PC. Cepat makan banyak ugat pau sorry. At your service. Take this. Sorry. Saya ski issue je tadi. I'm scissors, you Paper. Ya, pusing. Dia aku mana shark sih? Dia pun ada shark ke? Kenapa penguin? Dia pun perasan. Just imagine banyak 3D file. Itulah. Kena manage. Ni pun laptop Z ni banyak sangat game kan. Dah full dah. Z punya Z upgrade 1 tera pun tak cukup orang. Ya Allah. Ni apa benda ni? Tak cukup storage dah. Ara. Ya be. Ara. Abe baka to the stream. How are you? Selamat datang ke stream saya yang EP and disconnecting setiap 10 saat. Ada. Oh, wow. Alan. Oh, sorry. Ski shoe je. Oh, lupa merah. Wow. Yeah, ski issue. Sorry. Sorry, ski issue.
Ngantuk ni tau. Ngantuk ni. Korang dah tidur lah korang. Tak tidur petang korang. Hari ni Sabtu ni biasa tidur petang. Patutlah banyak. Aku tak nampak tu chat ni. Patut banyak ping. Ping apa tu? My game ke? My game lagi ke? Dah ke? Banyaknya gila si punya ni energy. Penuh. Tak habis-habis lagi. Apalah. Ping Discord. Oh. Banyak ke? Dia reconnect banyak kali ke? Tak adalah. Satu je. Dekat server ni satu. Server Koro satu. Apa lagi server yang kita sama habis? Dia pun tak tahu. In Discord. Mute je. Mute je. Dia selalu mute je. Senang. Oh, ada 4080 lagi. 4080. Banyak lagi. Kita nak habis kat mana pun tak tahu lah. Oi, better I think kita pergi ni. Apa? Companion training. Ni lah ambil ni. Hugo nak main dah. Tak tahulah cukup ke tak untuk up level dia. Tak apa Zee banyak main dia. Tak apa kan? Tak apa kan? Boleh lah Abel tengok si stream. Abel misal jarang nampak. Ada beza ke double dengan ni? Tak sama je. Abel pun jarang si nampak. Mari hai Abel. Abel bila nak lukis Zee Abel? Tak adalah, tak apa. Dah lah Abel ni bayar. Mahal tau. Siapa yang nak ni nak com. Abel ni buka com. Zee pun buka com kalau nak. Kod. Kalau nak DM Tapi Zee buka emote je lah. Kalau saya tak talent macam Abel buat background. Tak buat background. Sekali Zee lukis kan. Zee background Zee colour je belakang tu. Kita kena banyak remind masing-masing. Bab surah Al-Asr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ush. Bagus Abel. Dalam stream si bagus. Dalam stream AG lain macam. Ada double side Abel. Abel dengan AG lain macam. Betul AG. Ada dua personality. Tapi bagus. Jadi I'm not a sassy streamer, so jangan yang be sassy. Lagi sassy AG. Lagi saya tak suka lawan pakcik ni sebenarnya. Ya. Itai, sorry. Double-sided tape. Okay, double-sided tape is a good tape. It's a good tape. Use the side correctly, okay? Then robot. Hari ni kita stream sampai pukul 4 je korang. Lepas tu tidur. Jangan korang tidur. Hantuk lah. Esok Zee tak stream lah. Esok Zee nak rehat. Kalau korang nak tengok Zee kat mana, korang tengok. Rasa Reina stream esok.
Nanti korang tengok Arena Punishment. Kau. Kau kat depan aku. Lama tak guna si Sapacik ni. Sapacik ni namanya lama. Lupa dah. Buat biji dalam art tu memang makan masa lah. Yang ada raksasa tu dekat 15 jam. Gak apa-apa lah. Apaan 15 jam. Tapi itulah tu sebab arts is expensive, you know. Nak buat belakang tu, dia satu kena ada kreativiti, kena ada idea. Lepas tu nak kena lukis tu, nak kena shading, nak kena render. Terbaik habis. Terbaik. Cibun kadang lukisnya ikut mood tau. Kalau mood Zee baik kan, Zee lukis lawa. Puji di sini. Sorry. Zee lukis kemas lah. Maksud Zee. Kalau Zee malas kan, tengoklah nanti lukisan Zee macam orang tak pernah nak lukis. Tak ke Abi ada experience yang sama sekali? Wish. Jauhnya hang. Bagus. Self confidence bagus. Malu kita. Ter self confidence. Oi, sorry korang. Tak berniat. Nak cakap lain. Macam tu. Korang pun yelah kan, art sendiri kan. Kalau kita tak puji, siapa lagi nak puji? Betul tak? Tapi satu Zee yang paling Zee tak menyesal buat Instagram punya art. Sebab Zee boleh tengok progress Zee tau. I mean, I can see my progress throughout the year. Semua tu macam wah, cik ni aku lukis masa awal dulu. Macam kalau korang buat art, cik buatlah rekod. Tema dia, panah dia seperti anda panahkan hatiku. Hatiku lah. Saya tak pernah puji art sendiri. Aish, puji lah. Janganlah bagi seorang puji. Habis puji. Cepat. Ina suruh AG. Tapi AG dah puji saya tadi. Puji habis. Puji di sini. Come on. Self confident tadi kata. Dulu sorry. Dulu look at Ultraman. Sekarang look at wanita anime kah. Comel. Tahu tak lukisan zaman Z dulu kan? Macam tak ada. Macam tak ada isi. Kuih. Z lukis kuih kau. Tapi Ultraman you nak lukis Ultraman bukan senang. Tapi tu dah. Ya, ikut peradaan zaman. Sekarang dah minat anime semua. Memang anime girl lah ya. Kan. Zee tak abal lagi. Chapter new main story chapter Zee tak tahulah Zee kat mana sebenarnya korang. Macam nak tahu lah. Macam mana nak tahu progress dekat mana. Sekejap. Mana nak tengok quest. Journey. I think journey. Ya. Hui jauhnya. Tak, ni commission kot. Oh no, chapter 5 season 1 epilogue season 2. Oh 3. Tak jauh korang, tak jauh. Boleh ni kan. Jom talk to wise. Okay. I nak buat story.
Event or off stream good. Hello? Oh, lupa. Macam mana nak pergi kedai online to play? Alah, tadi kah kisah apa buruk ke tak kan? Tadi kah kita rasa kisah kita paling lawa sekali tau. Jangan main. Kan? Tadi kah dah lah. Kadang-kadang tadi kah tu kan warna lain pun jadi warna merah, warna pink. Kan? Macam colour dia. Bella Nicole. Great. Periman. Nak buat mangga. Wish. Mangga? Wish. Flame. Thank you for the link. Mangga apa tu be? Tarik. Flame, welcome. Welcome to the stream. How are you? Tengah buat story. Korang boleh free dengan lagu sambil Zee buat story. Korang boleh dengar Spotify. Are you aware of the connection between the port's companion Hollow and our report today? Doesn't seem related, does it? Then how much longer are you going to keep filming it? Point the camera at me Love already. it budak kawan. Wah. Berapa habis bayar dia? Dia bayar habis. Dia buat apa? Tak ingin ke? Citizens, I am currently Nak at the buat southern lo edge of the komik Janus ni. Quarter. Tapi tak iti. Habis tak ada ni. Free. Apa habis? Bagusnya habis ni. Payah. Art is not free. Tiba. Nak tengok contoh habis nanti dah discuss ke dah set sikit ke nak tengok. Atau ni lah atau member tu dah post tag Lazi dia nak tengok juga. Hehehe. From here, we can see a small Siapa part of our VTuber bustling tu? new Eridu urban area. Zee kenal The ke? municipal election is about to begin, and the streets Baru today pasti are busier than banyak. usual. Panjang ngeluar dia. In response to the increase in foot traffic, public Panjangnya. security has announced it will implement round-the-clock security patrols. Citizens are speaking of officers. The first person we Tu interviewed tak for ada today's sebab special ni coverage of projek the secret. election was one such Okay, tak officer. apa. It's fine. It's fine. Bila projek tu nak tak jadi secret. Lama lagi lah ni. Wish. He's none Okay. other than our Tak apa. old friend, Habis the tiba. hero who cracked Si the nak Vision Corporation's fokus. scandal Jom kita wide fokus open. story. Ni story lama tau. Chapter 5 awal-awal. Being one of the leading candidates for the commander of Janus Quarter, he... He? Hey, who are you? How'd you get in here? Hey, This is a Ben. construction site. Stop. What? Kevin, didn't you get a permit to film here? Marah be comel. I just picked a spot that wasn't busy and had a good view. I don't know. Rasanya pendek je. Lepas tu jadi war story suspected. Wah. Boleh dibukukan. Bagus. 100 page Ni siap colour ke atau just black and white macam manga semua tu? Why, you little... Comelnya Ben. I don't know is it Ben or not. Tapi comelnya muka dia comel. Right. Please gather your equipment and come with me. Ben. It's Ben kan? Hey, wait, let me finish. Citizens, don't change the channel. We'll be right back with the special Apa dia macam nak pergi toilet je aku. Sekejap be right back. Black and white. Wah, let's go. Okay lah, ingat colour tadi. Tak tahulah kenapa Zee fikir colour. Uish. Right, nak toilet break. Korang pun sila. Let sekarang. Nanti saya tag Zee kalau ingat. Itulah pasal kalau lama lagi tak tahu lah ingat ke tak. Tante Zee pun dah lupa masalah dia. Kita
안녕하세요. kita sambung. That's the guy! He's one of the masterminds behind the Vision scandal. He's Sarah's partner, her protector, her secret ally, Inspector Brenner. Oh, ni Preman kan? I'm just a puppet, forced into the limelight. They're the real villains. You have to Sekarang believe Zizi. me. Tak lah, Zee pun rasa orang yang besar tu memang ni orang the complot, the biggest complot. Oh, later. Alah, tak habis dulu masa Zee sekolah rendah kan. Zee pernah lukis komik. Dia inspirasi from Totally Spies. So dari situ tu kan, tak tahu komik tu pasal apa. Ada mak ni dengan anak perempuan je jadi spy. Tak tahulah kenapa mak dengan anak atau jadi spy. Aduh, membantras penjahat dekat Malaysia. Masalah Aziz buat mantap. Tak mantap kan. Lepas tu kan dengan bangga ni sebagai budak-budak, dia pergi bagi my parents baca kan. So sampai sekarang dia mention tau masalah dia. Aduh, malulah. Sampai sekarang dia mention, oh dia pernah time kecil lukis. Kan dalam Totally Spy ada orang nama Jerry kan lelaki yang ketua tu kan. So Zee punya namanya Profesor Ali. So sampai sekarang my parents kasi Profesor Ali. Sudah cukup sama kegelapan tu. Aduh, tapi komik dah tak ada lah. Tak tahulah pergi mana lah. Dia dapat buku kulit tebal dia. 200 page tapi biasa tak pakai. Saya guna untuk buat komik. Sampai buku tu saya guna kan. Best kan buat komik kan. Aduh, berapa buku 200 banyak. Simpan lagi tak? Publish lah tiba-tiba. Don't tell me you've just been speeding this whole time, Nicole. What? Darn it. I have been going to the Outer Ring a lot lately. A good thing they can't give me a ticket because I always take my license plate off before I get back into town. That's way worse than speeding. Don't bring the traffic officers to our place. Relax. I double-checked. No one's Ada failing satu me. lah yang Just jumpa me dan and my kemar car. rumah. Tak tahu mana. Yang kadang-kadang dah kena buang ke misplace semua kan. You all heard what Perlman said over the phone. There seems to be more to the Vision scandal. Whether Ni it's dah true awal or not, lah dulu. that will decide Our our next move. creativity kan. Tapi okey lah, Abin Nawang masih continue lukis manga. Aziz ni dah tak pernah dah lukis. I'm here to take you to the Outer Ring so we can come up with a plan. Tapi kan masa sekolah menengah apa now macam lepas exam kan tengah exam tu kan, lepas Zee dah habis jawab semua kan, bukannya boleh buat apa-apa tau dulu. So sambil tu Zee lukis lah komik tau. Tak tahu lah komik pasal apa. Pasal ada perempuan ni tau. Tak tahu. Kalau korang tak tahu pun tahu juga tau. Ada seorang perempuan ni dia meninggal, jadi hantu. Tapi masa dia dah jadi hantu, dia tak sempat nak confess cinta dia dekat someone ni. So dia sedih lah kan. So bidadari bagilah chance dia untuk beberapa hari untuk pergi confess dekat crush dia. Ush. Tapi sebelum dia dapat confess dekat crush dia suka perempuan lain. Oi, patah hati dia. Lepas tu kan dia sedih lah kan. Dia sedih. Lepas tu dia jumpa seorang lelaki ni tau. Turns out lepas tu diorang dua suka sama suka lah kan, hantu tu dengan lelaki baru ni. Turns out lelaki baru tu abang kepada perempuan yang crush dia suka. Plot twist guys.
So, diorang pergi dating semua. Hai kata apa bombong. Diorang pergi dating semua tu. Lepas tu, time's up. Bidadari tu ambil nyawa dia untuk bawa ke heaven semua. Tapi turns out, memory yang dia ada dengan semua orang tu tak ada. Mr. Tartaglia is guilty. Welcome, not Safari and Raiders. Welcome, my name is Alex. I am Sihat your bang. pink Sihat, streamer. sihat. Welcome. How was the stream, man? How was the stream? What you were streaming just now? Yeah, hello. Oh yeah, by the way, you can call me Z. I'm playing ZZ right now, doing story actually. How was the stream, huh? Dragon Raids. It was amazing. Amazing? Huh? Anjing? We play MH. Wow. Oh. Apa ni? Monster Hunter Wild tu. How was the game? Han monster apa je ini? Boleh terbang ke? Monster yang terbang ke? Monster yang mesti besar-besar yang semua. Amazing. Nice. A lot of people is nice playing Monster Hunter. Thank you again for the raid. Thank you for trusting your viewer to me, by the way. How are you? How is your day today? Lama tak nampak. Lama tak tegur sebenarnya. Saya hunt monster based on roulettes. Oh, roulettes? Roulettes that you create yourself? Gitu? Gitu? Bagusnya. Tak adalah bosan ke apa kan. Tapi rasanya game ni tak pernah bosan kan. Dengar cerita nanti Monster Hunter ada newest game. Bak kata Kuro lah. Kuro kata nanti ada Monster Hunter yang baru. Tapi tak ingat apa nama dia. Yeah. Saya sebenarnya I finished the game already. Semua cima dapat apa. Padu sangat ni Nat. Saya tak tahu nak panggil Nat ke Savaya. Dulu saya panggil apa lah Nat. Selalu panggil apa. Cima dan ni. Jap. Wait. Wait, you finish the why bukan baru keluar ke Nat? Bukan baru ke? Apa laju? Rasa macam bulan lepas baru keluar. Addiction tiba-tiba. Dengan cerita Z ke apa mana ada. Ayah tadi by the way sambil main Z ni Z tengah cerita pasal lukis-lukis, pasal lukis komik macam tu. Pasal komik yang lama Z buat kan. Huish. Siapa tadi aku nampak ada komen cakap Z stalker. Tok Z stalker dasar film. Mana ada Z tak ada Z tak ada dalam tu. Dasar film. Ada member tolong buatkan monster build and weapon build. So we roll monster and weapon. So kalau tak reti weapon survive lah. Bagus juga. It's a great challenge to do with friends ni kan. Great challenge lah. Bagus. Creativity, very creative. Yeah, I play around. Haru main Nat. Nice. Ada asal film. Cerita tadi tak ending tadi cerita. Okay, Fortnite tadi cerita Z buat komik tau. Happy Mac kata tadi stream. Z buat satu komik ni. Dulu masa sekolah mendengar sekarang komik tu hilang dah. Ada seorang perempuan ni dia nak confess kepada crush. Hello. Okay dah. Okay, tapi sebelum cerita kalau ada viewer itu nak alert sila. Thank you by the way. So yang komik je cerita tadi tu. Ada seorang perempuan ni, dia mati, dia tak sempat nak confess pada crush dia. Okay. Dia ada hidupkan dia balik. Bagi dia time limit lah. Tak adalah hidupkan semula macam tu. Dia ada time limit. So dalam time limit tu dia pergilah confess kepada crush dia. Tapi tok crush dia suka perempuan lain. Dia sedih lah. Lepas tu dia jumpa seorang lelaki ni. And then
diorang suka sama suka. Lepas tu kan turns out that guy is abang kepada adik kepada perempuan yang crush tu suka. The plot twist. Lepas tu cerita tak panjang pun. Macam lepas tu diorang pergi dating semua apa semua tu kan. Macam dia dah move on kan. Lepas tu bila dia datang balik kata masa dah tamat dah. So dia kena ambil dia punya soul balik. Lepas tu bila perempuan tu dah hilang, dah kena tarik soul balik. Lepas tu turns out memory semua tu dah tak ada. So lelaki tu tak ingat pun perempuan tu dah sekian. She punya story. I'm sorry. Yelah kalau macam buat lelaki tu ingat nanti macam lagi sedih pula. Si boleh tambahkan limit ni. Tak ada. Macam tu je lah. Sorry lah tu sama sekolah mendengar. Sedih tapi tak sedih macam tu. Macam tu lah. Dia banyak buat cerita. Itu kalau manga. Kalau cerita macam cerita tu tulis tu kan. Macam novel tu. Ada cerita pendek. Short story pun ada gak. Nak dengar. Dia banyak buat cerita. Asal kena lupa biarlah. Dia kalau ingat nanti lagi sedih. Macam terkenang-kenang. Sudah. Okay, kalau cerita novel, short story, dia pernah buat Okay, ni inspirasi daripada yang cerita Melayu yang gangster tu tau. Yang bini-bini ku gangster tu. Okay, ada seorang lelaki ni dengan seorang perempuan ni. Diorang yang ni si ingat lupa tau. Diorang selalu gaduh tau. Diorang sebenarnya gangster. Gangster antara gangster. Tapi sebenarnya perempuan tu suka lelaki tu. Tapi sebab keluarga diorang berbalah, so dia kenalah buat macam tak suka. Gaduh. Macam tu. Lepas tu dia ingat ending dia dulu hilang ingatan rasanya. Something hilang ingatan. Lepas tu macam tu lah. Tak pernah tergitu orang. Rasa Z ada masalah nak together korang. Macam tu je lah. Z gangster mana ada. Story Z semua tak happy ending orang. Thank you for the sorry, macam tak best pula. Cerita lain lah. Ada banyak lagi. Tapi sama je ending dia. Either lelaki tu mati, perempuan tu mati, atau diorang gaduh lupa. So korang nak dengar yang mana? Ada tu cerita tu. Perempuan tu suka lelaki tu. Lepas tu lelaki tu kena bunuh dengan someone. Cerita juga cerita tu dia buat. Tapi cuma cerita dah hilang. Senang cerita cakap semua mati. Itulah pasal. Rasa salah my ex semua salah ex. Salahkan ex Z. Dia buat Z depressed. Seram pula Z cerita. Hai ni sebagai Kadri Shim. Saja cerita zaman dulu punya cerita. Z suka lukis pula. Dulu dia suka buat manga dengan tulis cerita. Sekarang tak ada lah. Tak ada dah buat cerita. Ada tergantung. Novel yang tergantung pun tak ada. Bukan pasal cinta lah. Pasal seorang kucing yang penakut. Tapi manuskrip tu half of the manuskrip hilang. So Z malah nak bawa balik. Macam tu lah. Apa kita ceritakan ni? Cerita cinta tapi Lala mati. Novel kah? Ya, Aziz suka buat novel-novel pendek. Tak ada dah. Benda tu tak ada dah. Dah hilang. Ditelan zaman. Korang suka tak buat? Kau pernah buat novel ke manga? Dengar cerita kucing. Alah, cerita kucing tu cerita kucing tu just dia is a fantasy novel. Dia buat fantasy novel soal kucing. Nama dia je lupa dah. Nama dia Rin. Paling pendek dia Rin. Rin.
Dia sebenarnya kerabat dia raja. Tapi masa dia kecil, dia kena dituduh dituduh bunuh mak ayah dia. So dia kena exile daripada tempat tu. So dia membesar dekat luar daripada kingdom tu. Macam tu. Ni saya ingat NZ kan. Lepas tu mana cheese? Tak ada. Cheese apa tu? Nantilah bulan depan. Boy, ada jual-jual cheese ke ni? Bimac. Lepas tu saya ingat Z, dia Sipo tak ingat-ingat dah. Lupa dah nyanyi Miska. Sampai situ je lah Zee ingat rasanya. Rasa dia kena pergi adventure. Selamat kat kingdom ni balik. Kingdom ni sebenarnya dia difitnah kan. Kan dia kata dia kena fitnah. Tapi sebenarnya yang fitnah dia tu anak raja yang sekarang lah. Anak raja fitnah dia. So dia kena pergi adventure. Dia ingat dia pergi adventure. Nak cari the truth semua tu. Nak lawan balik lah anak raja tu. It's a fantasy story. So ada banyak magic semua tu. Itulah. Tak tahu lah menarik ke tak kan. Ceria tak menarik. Do you mean? Kau dengar lagu background. Lagu Spotify sini kan. Saya tak tahu pun nyanyi Dio buat lagu dengan FX. Supaya saya tak tahu. Tapi saya suka version yang dekat YouTube tu. YouTube tu dia lah nyanyi dengan Limunji kot. Limunji tu best sikit. Bagi Zia version tu. Kalau FX ni macam kurang sikit tu Zia. Tapi dekat Spotify tak ada. You only come to us when it's dangerous. Master, if Perlman's claims are true, he may possess information. So buat cerita kau buatlah cerita novel pasal kita orang. Oh dasar kisi. Tapi dia tak pernah bersiap pun. Malas. Masa tu masa dah start asasi dia dah kurang sikit dah buat cerita. Buat novel semua tu. Pada masa peak time ni lah. Time SPM rasanya. Abang Bimac. Aduh Bimac. Macnya curi cheese orang. Ready to go? Yeah, let's go. Memang semua salah Bimac. I'm sorry. Goodbye. Budi korang dah sejam. Ui besarnya. Takut apa polis ni. Oh ni bringer. Tengah polis sedih. The days spent wandering the wastelands, hiding from hollows were harsh. Hope was all that kept me going. Thankfully, we eventually Asal stream tadi si ngantuk ni. Okey dah ngantuk dah. Dia hilang dah ngantuk. Tadi awal si macam nak tertidur dah. Orang jahat. Orang jahat korang. Zee rasa lah. Jangan spoil please. Walaupun korang dah buat, rasa semua dah buat dah. Tapi saya tak ingat sorry. Apa dia buat? Ke dia buat yang monster tu? Hai kami. Akak tu shrimp. Tak ada tak kepau. Bimac jahat. Bimac dah hilang lah sekarang. Kami buat apa tu? How are you? Stupid speech. What do you mean? Oh, is it Sarah? I hear clack. Didn't you write that yourself? Is it that hard to recite your own story? Sarah, what are you doing here? Hello. Buat apa tu? You don't look so pleased. Isn't being appointed the chief commander something to say? Cut the sarcasm. Kau dah share dah story ni. Siap dah. Apa aku tanya ni? Vision Corporation is done for. Hand has what's in the monument. No faces. Just berehat. Just berehat je. The plan can't proceed without the sacrifice of Sam. Yelah, hari ni Sabtu kan. You want me to butt heads with the void hunter from
Section 6? Or am I supposed to be the honest and... A plan is just a tool to reach a goal, not the goal itself. Let me make this clear. We're equals. I don't need you telling me how to do things. Don't get all worked up. I'm here to help you formulate a new plan. What? Those Nak cheese shoes juga. families Boy. like this. Korang ni cakap-cakap cheese ni, korang tak nak bagi Z ke? Memang jahat weh. White Noise went to great Macam. lengths to obtain this information. White Noise? That loser who lost a faith in during the Red Fang Gang case? The real deal is on the job this time. Not Nah, dia Bimek tak jahat. Besides, Bimek baik kan I have a Bimek? plan to verify that this plan requires Semua orang a baik. senior. Jangan gaduh korang. Once I'm done with this damned speech. Very well. Looking forward to your inspiring words. That leader of yours, the hero who led you to New Eridu when you were a Kan? Bimek ni risau. I'm always behind you. The night before With my knife. Tidak. I'm not stabbing people. Chapter 5, let's go. A Storm of Falling Stars. Salah Zee tak buat pun langsung mini-mini quest. Pen. Oh. Kecil ni dia. Kependek kecil. Pretty man. Talk to Nicole. Nicole. Gaduh-gaduh. I bet Bimek kalah. Hey, mana ada? Bimek menang kan? Sebagi. Hari ni Zizi wangi. Lepas tu esok ni Zizi busuk balik. Gaduh. Jangan gaduh kat sini. Ada cunning hair. Well, so basically, despite being the so-called CEO of Vision Corporation, I'm really just a puppet. Kan, tak There boleh is no gaduh-gaduh. one orchestrating all, and the only reason she dares pull all these risky moves Pinga. Bringers got her back. They never let me be part of the planning process. They just told me what to do after everything's decided. They even kicked me out to eat in the staff cafeteria. Do you have any proof? How do you know you're not lying? Yeah. Do you have any concrete proof besides Yeah, we what you need told us? proof. Cakap-cakap je lebih. I do. I really Oh, saya do. dia. I've been Apa keeping an sunai? eye out, Hakak but I tu realized their Shrem. plans were getting Assalamualaikum. Saya datang nak berakhir. Raya dah habis dah. Tak ada. Keluar balik. Keluar. I kept hard copies of every Masalah. proposal and email Tapi tak ada related to duit the raya. Rental project that Sarah Macam ni. worked on. Tapi gaduh tu baik kalau ada apa tu. Tapi gaduh tu baik kalau ada bad. I hid those Anak gaduh kat mana tu? Ni racing dekat Minecraft ke? if we can find them. We'll have evidence Kalau of her communication kalau racing jangan bagi Z drive or the account Nanti dia macam itu. showing her Tajuk Z tau. transactions. Sebaik Z tak stream. Really? With proof like that, we can definitely Tak adalah orang tahu apa yang terjadi. Itu. Nasib baik kami tak ada masa tu tau. The project went to Kaleda's Bellabulb Industries after the scandal. You know that company with more bears than humans and more アーニャピーナッツが好き。 Hey, thank you for the follow. Thank you. Rice, Matt, me. Hi Rice, welcome to the stream. That's a very interesting name. Didn't think you had How are you? more How up are your you? sleeve. Apa Guess ni? you do have some critical thinking skills Tidak, saya dah yourself. halau. Okay, saya pergi. Tak ada. Tak siapa halau. Saya dah cakap Raya dah habis dah. Kau Raya dah ada Siapa kena halau. Mana dia tak ada. Ayolah, dia duduk sini dengan Z. Sounds like the chubby Tidur dengan lagu. Lepas tu nanti Z disconnect, reconnect. Apa pandai lah. the public security Pandai lah sabar dengan stream sini. they're there. Padahal Hugo lagi 4 hari. Security is 4 ke 3 everywhere. hari lah. We 4 to can't 3 tell who might be 4 to 3 days Hugo coming. I will be stream pulling lah. Kalau tak ada apa-apa hal. 3 to 4 days hari Selasa Tuesday. I, Nicole, am CEO
of the cunning hares in both name and skill. I've already got a I plan. want you. Ever played jungle chess? Oh, Hare eats mouse, wolf eats hare, tiger eats wolf, elephant eats tiger, and mouse eats elephant. My point is, there's there's always a bigger bigger fish. A wise hare uses the tiger to eat the wolf. So if we want to take down the tiger, we'll need an elephant. An elephant. Elephant. Who is the elephant? There aren't many organizations in New Eridu that can match public security's influence. The Defense Force, White Star Institute, and... Lepas korang selek-lek lah sambil dengar lagu EXO. Sorry, I have lagu EXO je. Exactly. Ada. I'm bringing Korang in nak the lagu youngest Frozen. and Uish. biggest elephant in Let New it go. Eridu. Lagu Frozen pun ada. Kalau dia ni, I have like 200 like song only. So 200 shuffle, tengoklah mana yang lalu. Siapa hon-hon tu? Oh, Piper. Right on time. Thank you for riding our special leaps and bounds shuttle. You have arrived at your destination. Ada. Saya ada song request ke? Hah. Saya ada ke song request? Ke pump song? Ada. Mana ada? Dia ada ke song request? Saya pun tak tahu dia ada ke tak song request. Kalau ada, nanti simi weh. Oh, yang lagi ada. Hold my hand the rest of it. Azaba, are you doing okay? Just need a minute. Ada masa. Try for something else. Oh, dia orang buat ni. Dulu ada mana ada? I never set for song request. I don't think I ever set song request because I don't really understand how to set it. Tapi selalu lebih je tak pakai. Mana ada? I never use. Such an important day. Wrong song. You better have worthwhile intel, Nicole of the Cunning I Hair. never use it. Sebab Z tak pakai song request dulu sebab Z tak nak stream Z muted. Tapi I already know a way to not be muted. I mean, kalau korang after stream korang tengok vote Z, memang tak ada lagu lah. Macam senyap je. Just my voice. Gitu. Rosak. Memang tak ada song request. I never had. Hello Harumasa. Hello Harumasa. Nak ambil gambar? Nak ambil gambar. Okay. Macam mana ni ya? I'm sorry. Bukan selalu lembut. Macam mana nak ni? Goes to your baby. Bisik. Then you got me. Do like this. Under the head. In the grace. Dua filter kan? Do like. Again. Dia tak nak tambah filter baru ke? Harap dia orang tambah posing lah. Ke tak ada posing baru lah? Ni je. Tak ada. Song request tak ada. Yang Zee ni Spotify. Spotify. Pisik. Ayah. Ayah lah apa? Ni apa? Oh. As much as I want to take picture sometime. Tak apa. Oh, Miyabi mana? Oh, dia tak payah cakap dengan orang lah. Dia cakap Nicole. Ramai je kat sini. Tak ada. Zee tak buka sound request. Zee tak suka. Satu lagi sebab Zee tak suka sound request sebab ni. Saya takut nanti ada orang buka lagu Irfan. Sebab tu je. Tak nak dengar lagu Irfan. Lagu bukan-bukan. Nak. Rosak stream je. Kau dengar je lah lagu Z. Mana ada wing-wing. Kau tengok tu drag tiba muncul. Tak ada. Nak sound request stream online. AG ada. Nis ada.
Siapa lagi buka song request? Yang ni korang dengar lagu K-pop Z Thanks you. Tak dengar tak apa, tutup stream Z. Tak apa, aku buka lagu Ultraman. Kita lagu Ultraman apa? 3. Sorry lah, saya tahu Ultraman 3 je. Lagu A5 tu apa? Lagu A5? Lagu size A5 ke? Tak tahu. Lagu apa tu? Ni jujur tak tahu. Tak tahu A5 tu apa? Kenapa dia tulis kat mana? YouTuber A5? YouTuber A5? Oh? Saya pun tak tahu. Dia buat lagu. Oh, YouTuber nama A5. Yang kata A5 ni. Atau Ultraman 3. Nah, boleh lah. Dia pun tahu Ultraman 3. Zaman-zaman dulu apa? Astrochiria. Search lah, aku tak tahu. Kalau kata A5 aku tahulah. Itulah pasal. Tak tahu, tak pernah angin dengan A5. Tengok dia buat tak tahu pula. Ketak kat mana ni A5? Atau tulis kat mana-mana ke? Siapa hati tak tahu? Tak tahu. Is everything okay, Mia? Chubby potatoes laughing one minute, crying the next. Oh, yang ni semua ada voice kan? ZZ. I think the latest one tak ada voice. Interrogations by the defense force have similar effects. Apa? Kat mana hang baca A5 tu? This with words alone. Ada something kat atas tu. These officers are very talented. Spotify ni tak ada pula. Tulis A5. I don't know how to do. I'm a fox, Thyron. That's not important. How did the interrogation go? Hey. I wasn't lying, was I? There's more to the Vision scandal, and bringers behind it. Lagu A5. C4. Bukan C4. Tak, lagu K-pop. Lagu EXO. A5 tak ada pula disebut ni sekarang. Tipu dosa. Ada. Mana ada disebut. Tipu tak tahu apa tu A5 ni sekarang. Salah ni oh. Salah dengar aku. Salah faham ni Miska. I was saying stream Z ni je. K-pop atau EXO. Bet you didn't have very many friends in school, Mia. Yeah. Deputy Chief totally strikes me as the teacher's favorite star. Kau cakap A5. Dah lah, drop je lah. Tak ada. Mana ada A5? Dia pun tak tahu apa tu. Dah stick to point Ziwangi. Ziwangi. Thank you, Jack. Dia pun wangi. Siapa cakap Ziwangi? Dia pun wangi. Yeah. Tipu dosa dah, drop je lah. Dia pun tak tahu apa yang A5 ni. Dia salah cakap kot. 9 o'clock and 6 o'clock. You've been intentionally positioning yourselves to surround us since the conversation started. If you have no other intentions, Tipu berdosa. Yelah. Apa-apa je lah. Dia nak repair apa? Dia tak tahu A5 tu apa. Oh my. Very perceptive. Halo It's macam. no coincidence our metal friend has his hand on the holster. I'll take my hand off my holster when Miss Star Student lets go of her retractable blade's handle. What? Anby? Are you serious? Hey. As I said, we need to look further into the Vision case. In addition to Perlman, we'll be taking this one too. 0%. Dia punya belt macam tangan kan. Macam jari kan. Macam jari you know. I cannot show lah. Sure. Tengok buat simbol apa tu. Narik belt dia. Cuba explain je. I mean, nak explain macam mana usul ni. Like I said, maybe Z tersalah sebut A5 sebab dalam kepala Z tak ada A5 langsung. Nak explain apa? Cik ada komen ZZ tak? Komen ZZ tak ada. Komen apa tu?
You want to take me in? Oh, ID si. Tak ada kot. Dia dapat ke? Seeing you here. ID. Siapa nak ingat dah apa komen dia ada. Dia ada tu je. Dia tak ada. Sekejap, dia bagi nanti. Aku nak tahu, nak dengar sendiri. Tak ada. Hold on. Tak ada pun sunyi. Memang tak ada. I don't even know what A5 is. According to Perlman's statements, a proxy was deeply involved in the entire Vision Corporation scandal. Our investigations Dia punya ID 1300 210. Sebab dia pun tak nampak. Dan dia copy. Public Security's airship incident on the Outer Ring. It is just a coincidence. They're just an old buddy of mine who sometimes works with us cutting hairs. Really, nothing to do with the Vision Baik kat Diska. Okay, nanti ZPM bila dia bayar kopi. Chill out. It's just some background. Boleh. Follow. By the way, yang dulu pernah friend dengan Z, Please stop giving me that scary look. nanti boleh add balik. This is a crucial time. Dia tak add lagi kat tu. With leaders of all key sectors gathered together, any mistake could destabilize the city's foundation. Sekejap apa Vivian? I know that. And that's Vivian why lagi I berapa asked hari je you to help nak me hilang expose habis ni. the true culprit. You've only shown us a fragment of a conspiracy theory, and the full story could be Add kat anything. tu. Kata dia tak add lagi kat tu. Just one version. Kata kepam. Any potential threat to the city must Dia be nak completely Jane eradicated. tapi Chan tak sempat. That is the Jan fundamental ni principle of hand. tak sempat ni. Lagi berapa puluh? Swipe. Kalau swipe semua sempat. Eradicate all evil. We decide for ourselves what evil is. Even if they're not an evil person, they may still hold important information pertaining to the truth. Jin. Sebenarnya G pun nak Jin sebenarnya. Comel. After buat story yang Jin tu kan, rasa macam nak puji tapi itulah. Tak. Itulah. If you want Section 6's support, Tila please fikir cooperate with us. Jin nak yang siapa yang yang dengan Asta nama perempuan nyanyi tu. Yang dia punya bodyguard tu pun nak juga. Bodyguard tu cool gila. Hai Leo. Hai Mr. Hard. Welcome to the stream. Hai. Tak ada, dia tak busuk. Ni yang busuk. Dengar cerita dapat kerja baru. Tanya. Wee. Kan Leo kan punya ni tuition. Twitter kan. Tanya dapat kerja baru. Kata lagu A5 tu apa. Dia tak nak juga terlepas cakap. Lepas tu tak nak battle aku. Lagu apa A5 tu. Sumpah aku tak tahu lagu apa. Dia nak Z Playable. Amboi. Z Playable dalam VR chat. Karakter. Dia ada karakter. Z buat karakter V-Roy. Lepas tu Z masuk dalam VR chat. Tanya kau nampak TikTok Z punya nari. Cik tak buat lagi official yang ikut dia punya baju semua tu malas. Nanti je lah. Bang bang bang. Shh. Tu nak bunuh permen korang. This pattern. Suppressive marching fire. They're surrounding us from 3 directions. Nak ada quick. I lost my arm because of you lost your arm. Jawab apa tu Miska? Jawab apa tu? Cuba boleh cerita ke? Cerita lah. I kata saya tak kepam. Kepam. Wah, Flame jangan kepam-kepam. Menggandi. Sampai kepam tu. You lost your arm because you job. Wish. Menarik kerja apa tu lo. Cerita tak nak. Kalau tak nak cerita, cuba cerita. Bukan cerita. Cuba describekan kerja tu kena apa? Menaip ke? Kena pasang benda ke? Kena main Valor. Alright. Happy Valoring. Pergi ajak B-Mac.
Flame. BMAX bagus Balu. Piper, start the truck. Now's our chance to get out of here. Wait, you're not getting away. BMAX select. BMAX jangan select. Tak adalah. Cuba tanya BMAX. Maybe BMAX tak select. Impression juga. Buat kerja tahu-tahu hilang tangan sebelah. Dia betul-betul hilang tangan ke atau lenguh? Tajuk lah dengar hilang tangan sebelah ni. Okey ke tak ni? Tangan tengah makan. Allah. Ui, ada kat sini. Ni baik je. Tu BMAX tak select. Dah kena kejar korang. Tolong. Chased our route so many times, but they're still hot on our heels. Let's go! Huh? Focus on the road. I'll deal with that. Let's go MB. Whoa, dude, they're trying way too hard. Weh, tacut. No. They're changing formation. Where's Nicole's backup? No, the bad guy is hot in our wheel, guys. Aduh, kat depan pula. No, kita kena himpit dah. I've got you now. Ush. Baddies. Tengok perempuan boleh drive power. Hui. Alah. Eat my dust. Eat my dust. Aduh, power siap. Piper, up ahead. No, kesian kita lagi satu. Pandai dia mengelak. Ush, alamak. Tak hilang. Oh no, dia masuk ni. Tempat tu. Mana ada si bawakan drag macam tu? Abi. Si bawa berhemah. Tak si tak pernah bawa kereta macam. Ada play nak set up live kat YouTube. Member kena cakap macam kucing. Itulah pasal cak pang. Oh, live kat YouTube Flame? Sejak bila live kat YouTube? Okay, saatnya BMAX join dan 10 minit. Okay, happy Valoring. Siapa yang Valor tu? Tak cerita dia kan. Macam mana hang hilang tangan hang? Tangan hang kebel ke? Aku risau tangan ni. Mr. Hat ni. As Belle work on just the communication device, Miyabi stand guard to the side, calm and quiet. How'd it go? Did you fix it? Hello? Nicole? Wise? Barry? Can you hear me? Lama dah. Oh, tadi dia tak tahu. Tak sempat kau si Valo dah nak pukul 5. Pukul 5 je nak pergi makan, pergi tidur. Malam pun si Valo before 5. Nothing. The crash must have broken the implants. Happy Valoring. I can't reach anyone. This is bad. Lagipun aku rasa korang tak nak main dengan si. Kalau kau tengok TikTok semalam tu merisaukan. Saya terlalu noob untuk korang. Sorry. I'm too noob for you guys. I see. Check email Miyabi. How are things on your end, Miss Miyabi? Any luck reaching your team? Nothing so far. I went after you alone after you drove off. My teammates might still be fighting the attackers outside the hollow. Tidur lepak makan jadi gemuk. Tak apalah, at least dia comel. Sekian. Kan comel kan. Mana ada nak troll ZG dalam Valo. Ide korang troll Z atau main internet troll me. Tak kisah, sekadar orang main. Semalam seronok. I see.
Aduh, tak boleh lah semalam. Tapi itulah dah pukul 4 lebih lah. Tak sempat lah rasa Z nak join. After eat, tengoklah. After eat boleh ikut. Tengoklah tapi tak janji. No. I had to get past 11 motorcycles, 4 cars. Tapi Z tak stream lah sebab Z nak stream balu. Nanti Z prepare je. It's pure luck I found you in the hollow. Z rasa stress. Stress orang pandang Z main game. The Hoshimi family. Yang ni santai, boleh lah. Okay lah, nak lah dulu. Nak siram tangan kanan untuk buku baju. Leo, tanam elok-elok tangan tu. Siram air bunga. Nanti harum sikit tangan tu. Hi, thank you for the alert. Thank you for coming to my stream. Shouldn't that be twice? Anyway, Si tak stream sebab masa tengah tidur lepas makan chicken chop. Tahu chicken chop satu talam. Weh. Yeah. Dulu Zee suka makan. Kau tahu tak GG dekat Shah Alam section 7? Dulu tupot Zee makan chicken chop satu talam. Sekarang tak tahu ada lagi tak GG. GG tu air dia pun air besar-besar. Satu talam, satu dulang pun. Wish. Tak pernah pergi Shah Alam. Oh, tak pernah. Nanti tapi tak tahu lagi Shah Alam dah banyak gila dah makanan kat sana. Ish, lagu kami. Are you sure this is the right move, Miss Miyabi? Shah Alam tu apa? Shah Ale. Mana tahu Shah Ale? You mean being stuck in the hollow on Tahu election tak? day? Tak tahu. Kau tak tahu ke? Tak tahu kan cerita apa. While my team fights Shah Alam tu ni Selangor punya daerah. Daerah kan? Tak tahu daerah ke apa. Kawasan I Selangor. don't think this is the right move, but there's nothing else I can do. So I'm undergoing the training called Maintain Composure Despite the Emotional Turmoil Inside. I see. Since you also don't want to just wait around, maybe you'd like to hear my idea? Dua kota Selangor ala Kuala Lumpur. Since when? What if we work together? I don't mean to brag, but I really am an experienced Kan ibu kota. finding a way out of the hollow. I just can't defend myself. Selangor bukan Shah Alam ke? Dia punya ni. You have the combat prowess, and I have the skills to find the exit. Let's put aside the whole arrest thing for now and get out of here Kan sebab Shah Alam pun ada istana dia. Ya ke? Entah lah. I cannot search anything in my brain right now. Takut salah je. Nanti salah pula info ni. Jangan. Korang jangan dengar Z. Shah Alam tu bukan kat Johor ke? Bukan, Bimek. Bukan. Johor tu ada Johor Baru. Atau Johor tu kat Malaysia ke? Johor tu memang kat Malaysia. Bimek. Finding a path through a maze is a well-studied math problem since the old civilization. Ke Johor dah keluar? Tak ada. Johor tak keluar lagi kan korang. Dia sama macam lagu Eva. Aku tak pernah dengar Shah Alam. Maksudnya aku tak pernah dengar Shah Alam. Tipu lah. Iya ke? Tak pernah tahu, tak apalah. Shah Alam tu kawasan Selangor. Di tempatnya mana ada UiTM Shah Alam. Tempat student. Ada City pun. Ada ICT. ICT. Allah, City. Silap. Ada ICT Mall. Johor tu kat Singapura. Bukan di sebelah je. Tapi bukan kat Singapura. Salah tu Mac. Salah. Johor kat Singapura bukan korang. Janganlah sian member je kat Johor tu. Tapi di sebelah Singapura. Sebab sama Singapura kat sana. Dah murah daripada duduk dekat Singapura. Macam mana? Anyway, there is a way out. If you could help me find an observation data pile, I'll take care of the rest. Understood. Let's call a temporary truce and work together. Great. Could you please let go of my hand now? I really need to wipe that sweat off. Kena pegang. My butt still hurts. Wait. No, help me. Oh, Miyabi tolong. Miyabi. Kak Miyabi. Leave any fighting to me. You just go at your own pace.
nak pergi Shah Alam macam mana. Tak tahulah. Kalau korang naik KTM boleh. Da 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 da. Oh, I am back. Kalau nak pergi Shah Alam, kalau boleh naik KTM boleh. Kalau naik KTM mah, kalau nak pergi Shah Alam balik. Daripada KL Central tu naik KTM pergi ke Padang Jawa. Boleh sampai ATM Shah Alam. Sekarang mulai hari ini Johor kita claim untuk Singapura. Marah kan nanti orang Johor. Suka hati je. We claim back Singapura. Boleh claim overseas HQ dekat Malaysia. Maybe nanti ping okay sikit kot kalau kita ni. Korang ni. Nak reclaim. Tak apalah. Singapore is an independent country, guys. There's a hollow observation data pile ahead. We can determine the way forward once we extract the data from it. Ni maybe kita kenapa rambut dia terbelah tengah orang? The data pile is still intact. Right. When the bamboo move to the left, you can systematically control the target on the right to move in the same way. Try to bin target at the locations. Right. Macam ni. Oh, dia tak nak gerak. I don't know. Boleh. I'm smart guys. Boleh naik ni. Tak nak naik. Wih, banyak itu. Miyabi tolong. Character. Oh, kita nak guna Miyabi. Let's go. There are enemies ahead. I'll take care of it. You can just Oh, lagging siap. Wih, rambut dia glowing. Oh, bestnya pakai ni Miyabi. Frostburn ni. There's a hollow observation data pile ahead. Apa-apa tak kat sini? Tak ada. Aduh, Mawang still coming, guys. Help. But collecting the data will take some time. Understood. You focus on processing the data. Leave the rest to me. Help! Follow the diffuser. You can hide under it. What diffuser? Masih besar. We have control authorization now. We can stop the evil current. Nicely done. Now we can go all out.
Ulti. The only option. Kuat siap dia punya ni. Hui. Nice. Impressive. Nice baby. How's it looking? I've already got some usable exit routes. The nearest one is. What's wrong? No, pedang dia. What's happening? Malfunction. Tail is trying to break free. No. Hickmal 13. Sent don't forget tonight. If you Dah tak forget. ingat je lagi. Yeah, at Zelex once said. Dah cakap dengan Aki dah. Miyabi! Miss Miyabi! What should I do? Can we seal it with the sheath? Miyabi! Maybe. Hold it steady! What's wrong with your sword? Oosh. Ni pedang. Is it sealed? Bukan ada Abi mah. Anya Aku dah peanut malam, suka. okay. I take you to follow and this nah, welcome. That was epic. I'm Nal. I have been summoned by the Malaysian tag. What? Are you a Malaysian too? Welcome fellow Malaysian. Sama datang Nal. Selamat datang ke stream ZZ ni. Nama saya Z. My name is Z. You can call me Z. I'm playing Zenless Zone Zero or short form ZZZ. I will have a lot of Z today. How are you? Miss Miyabi? This is the third time you've asked me that. Why? Sorry. So I'm doing old story. I haven't done it. Lama, jauh perjalanan. Tornado couldn't have been good for you, right? Yeah, in Malaysia. Welcome. I'm fine. No need to worry. Z, ya Mal. Aku hantar sebab Lena pukul 1 pagi lah. Lena pukul 1 pagi tadi. Hai, kalau ngantuk kita pergi tidur. Kenapa tak tidur nak? Tidur je petang. Hari ni Sabtu. Hari Sabtu is the best day to sleep. Ke kerja? Sekarang kerja ke? Sebab sometimes ada orang kerja kat Sabtu kan. You don't need to worry about me. I've been through worse. Aku ada Bernice. Bernice. Sorry, Bernice. Awalnya pukul 1. Awal ke Mazi tidur pukul 12. Mana ada awal. 1 tu okey apa? Tak mau sekolah. Sekolah. Oh, daripada ni Timur ke? Are you from Timur? I think Timur sekolah dari Ahad. What? Sekolah. Sorry, I lied. You don't look very... That's not Aku tidur pukul 4 dan SY. Memang Mal. Bukan Hansa tidur pukul 6 Mal. Subuh nak tidur. Miss Miyabi, there's Aku duduk Kedah. Jauhnya. Hai orang Kedah. Best tak duduk Kedah. Saya pernah sekali je pergi Kedah. Jumpa member. So esok sekolah. Pula sekolah esok. Esok ada subjek apa je? Ada PJ. Kalau ada PJ. Best. Sebab main-main. PJ suka PJ dulu. Main ni lah. Main bola. Tampar lah. Macam-macam main. Main baseball pernah. Subjek favourite lah. Haji, ya Mal. Pergi Kedah Tabak. Bukan Z yang pergi Kedah. Ni Nal ni from Kedah. Yang Z pergi Kedah tu masa tu zaman belajar dulu Miska. Tak kenal lagi hang. Masa tu pergi Langkawi. Balik Langkawi singgah Kedah. Singgah rumah member. Mal hang dari Kedah ke? Bukan kan? Mal hang dari mana? Dia lupa dah. Lupa ingatan aku ni. Tak ada PJ. PJ Senin selepas perhimpunan. Korang walaupun kalau hari Ahad pun sekolah, perhimpunan hari Senin juga perhimpunan rasmi tu Atau maybe Ahad tu perhimpunan rasmi.
Jadi tak pernah tahu, tak pernah ada member yang ni yang dari sana nak tanya. So Isnin juga asyik perempunan. Tapi memang tak kenapa BJ suka selepas perempunan lah. Sebab sebab Isnin selalu kena pakai baju rasmi sekolah kan. So korang kan tukar baju semua tu lah. Sial ni. Aku duduk Kedah. Lupa Dah lupa lah. Dah banyak lupa. Sorry Mal. Masa tu tapi masa si Kedah tak kenal lagi orang Mal. Ni so. Duduk Kedah mana tu Mal? Boleh lah jumpa-jumpa dengan Nal ni. Orang Kedah tau. Nanti Raja yang sebelah ni. Ada planet Pluto. Aduh. Jauhnya. Bukan Pluto tu bukan planet. Pluto tu kan gas kan. Dah tengok ke skin WWE kat WWE. Mana memang hari-hari WWE. Because I'm your proxy. Even if we're just temporary partners, I promise to get you out. Bimat dulu duduk kat Perak. Sekarang dah pindah. Tak ada sambut, sedih. Sambut apa? Dia buka lagu sedih kat Spotify. Alah. Tak ada. Korang nak lagu sedih ke? Lagu sedih jap. Lagu sedih apa sih ada? Ni lagu Honey. Ballet. Lay ni Chinese singer. Singer menawar hati pun bahagia. Korang ada ad sebenarnya je lagu sedih Lagu sedih. Apa je lagu sedih je ada. Tak kenapa hang nak buka lagu sedih mah. Ada ke lagu sedih? Sama iklan. Buka lagu Irfan tak ada. Tak ada. Iklan korang ni iklan. Hikmal 13 sen buka. Lagu Irfan Jel KT Spotify tu geram pula aku. Mana bin je malam. Dia tengok bin. Alright, thank you for the follow by the way. And nice to meet you now. Nice to meet you. Sila VTuber Malaysia. Itulah banyak VTuber Malaysia. Kalau hang pergi jumpa ada seorang ni nama VTuber nama AG Zatsu. Hang pukul je banyak kali. Ada lagu sedih Amal. Ada lagu Robin. Sekejap lagu sedih. Irfan bukan lagu sedih Mal. Tapi tak sempat lahir kat Perak. Sebelum lahir family balik semula kat Sarawak. Tak apalah. Sarawak best apa? Kan Kamal. Best lah Sarawak. Best kan? Astagfirullah. Aurat tu haram dilihat oleh orang lain. Buka lagu. Mana I'm lost. Weh, apa ni? Aku pun pakai Spotify je. Aku tahu ada lagu Irfan. Tak ada. Tak nak. Tak ada. Kalau nak lagu Inggeris ni boleh. Lagu sedih ke? Ibu tak tahu. Kau dia riot WWE itu lawan je. Dia jadi Barbie ranking. Macam-macam lah korang ni pasal WWE. You never fall in love. This is a Hoshimi family heirloom, wielded by generations to eradicate evil. It's never misbehaved once since my father made Boleh lah lagu ni? Boleh lah. Not even deep within Hollow Zero's core. I don't know why it went out of control. Maybe there was besides. He's like Lagu sedih pasal patah hati kan. secretly swapping wine for juice. Reaching him won't be easy. Apart from being a proxy, you're also a bladesmith? Oh, no. But I noticed there was some electrical components on the scabbard. Maybe I can take a look there. Aduh, dah habis collect Mal. Macam mana ni Mal? Even though my eye implant's main functions are Aduh, Mal lambat lah Mal. Hilang dah skin tu. Aduh. Kena tunggu dia rerun. Tak tahulah ada rerun. Kalau collect ni tak ada rerun. Just the scabbard. I guess you can touch it. Sebulan je kot. Sekejapnya. Tapi memang kalau collect pun memang sebulan je selalunya. Tak ada lah lama.
The smart data structure of this blade looks really Let's familiar. go, Miyabi. Wee. Strange. It's like a labyrinth of hollow observation data. Ada ni. Is it meant to track something inside the sheet? Apa-apa ke kat sini? So, do you have a way to fix it? I'll need to borrow the data pile's computing power again. There's a shortcut up ahead. Let's go. Oh, dah masuk. Let's go. Aku tak minat WBX COC. Kenapa tak minat mal? Minat lah. Hidup ni kena penuh dengan minat. Baru menarik. Tiba. A defense mechanism. Did the enemy leave it behind? I'll try shutting it off. Okay, be careful. Si botak aka Randy Orton. Mal, referee semalam dapat tukar rambut tak? Ke si botak? Why hasn't it completely shut down? Dia lupa dah apa conversation semalam pasal botak ke tak botak tu. Kau duduk sini. Kan betul tu. Congrats. Sub-control units A and B aren't responding. Ada api kot. We'll have to go find them. Tak ada, mana ada api. Ada api. Lelakan. Mana lagi? Ada api. I'll go take a look. Told me you were never gonna love. We've got enemies after us. Be careful, Miss Miyabi. Miss Miyabi, I have a theory about your blade. Go on. The internal data structure seems to be a Oh, Abida. labyrinth. Is this the device we're looking for? Unit A is taken care of. With the help of some hollow observation data, Ah. I might be able to solve it. Just one Kena more pusing time. ke? Anyway, Pusing kot. let's find the remaining observation data first. Sub-control unit B is done. We have all permissions granted now. Mechanism unlocked. Roxy, you said there's a way to fix my blade? Well, it's more of an emergency. Si F5 ni apa? Mana si tahu F5 tu apa? Si pun tak tahu Miska. Si buka lagu cut off nasi. Hah? Lepas tu lagu buat mentok. Tak nak. Hi Bear. Hi Zembe. Welcome back That Bear. doesn't conflict with our final objective. Welcome back. Thank you. Jibo sampai sini, sorry. The last observation data pile should be nearby. Jauh lagi perjalanan rasanya. Once we find it, I can try adjusting your blade. I trust you, Proxy. Okay, bye. Tak nak mal. Looks like trouble's caught up with us again. Itulah F5 tu saiz kertas. Tu je dah tahu Miska. I'll use it to adjust the sheet first, and then I'll find a way. Apa kau tengok Miyabi ah? Awak sakit. We'll get it done. Okay, I'll leave it to you. Okay, it's open. I didn't expect the alarm to be so loud. So, Hold on just a moment, Miss Miyabi. I'll recalibrate the scabbard data model. How confident are you about facing a proxy? I got this. Mak ni lagu sedih mah. Chevy punya. F5 tu saiz kertas tu lah. F5 saiz kertas. Saiz kecil kan. Oh tak muat. Macam mana ni korang? Tengah fikir jap. Tengah fikir. Macam mana ni korang? Ada ke orang buat lagu tentang saiz kertas? Tak ada aku rasa. Sekejap. Ni ke bawah. Alamak, dia dah ikut Salih. Bijak. Kebetulan dapat selesaikan. Ya Allah, besarnya tinggal. Almost done. Miss Miyabi, take the blade. thank you. No.
Tolong. Enemies to me. Saya tak reti pakai satu kereta je ni segar. Lawan. Lawa tu bunyi ais. Bagus. My blade seems to be working as normal. You can come out now, Proxy. Proxy? Proxy? Proxy gimana? Proxy? Ayo, Proxy hilang. Oh, Proxy kau okey tak? Bella? Bella. Bella siapa? Aku ada skin Star Wars cuma tak ada Darth Vader. Oh, ni Fortnite ya? Apa tak ada Darth Vader? Beli. Darth Vader ada skin dekat Fortnite? Tak ada kot. Overwhelmed by intense dizziness. Alamak, Proxy ni sakit. No, Bell. Kalau tak ada. Ada kan. So Fortnite buat. Mesti Fortnite ada lah. Kalau Fortnite adalah skin Darth Vader. Pernah nampak. Kepam. Memang kepam. You're awake? Manager's awake! You're finally awake. I'm so tired. Ambi, Star Student, are you guys okay? I'm okay. Bell collapse dalam There's some ni. water inside the suitcase. Can you grab one? 397. Kata kepam. Belle, you're finally awake. How are you feeling? Do your eyes still hurt? Are you injured anywhere else? Huh. My ocular implants are working again. I feel dizzy. I Oh. have a headache and my chest hurts. And it feels like my face and mouth are burning. Lu sakit tu. Is this real? Am I out of the hollow? Welcome back to the real world. You made it out. If you'd stayed That unconscious is any scary longer, apa yang dia your experience tu. sibling would have yeeted Fake. my butt into the hollow. Hehe, betul tu mah. 1%. Alalala. Betul tu. I have calibrated your smart ocular implants via my first assistant, EOS. Approximately half an hour ago, the head of Section 6, Hoshimi Miyabi, pulled you out of the northwest side of the outer ring. Initial test results indicate that you were Sepeda diorang sempat keluar. extremely dangerous level of ether energy, triggering partial Atau corruption. bubble. After leaving the hollow, Ada dia saja je. Kalau korang nak buang duit macam tu lah ni. Tu je thankfully, the cunning hacker Sampai dia. professional emergency resuscitation. Sorry lah. Dah kata untuk buang duit. Yelah, Gigi aja balik. We just gave you some emergency care to pull you back from the brink. Now get into the details. Tak apa, korang kaya. Are you in Section 6 Kan? on good terms now, Nicole? Kaya kan? And when is Miss Mal, I know you have a lot of points. I'm fine. Don't worry about me. And I mean it this time. Tak, mana scam. Harga ni harga saya. Awak yang kata awak setuju dengan harga saya. Saya ada masa. So, bukan scam. Awak yang setuju. Awak setuju dengan harga tu. Aku ready VIP sekarang. Mana ada VIP? Oh, ya, dah habis Yeah, they confessed, but nothing too helpful. Nanti si just balik. Sure is that our guess was right. Aduh, lupa. Hantar redeem VIP dah hilang lah semua ni. Hang on. What are you guys talking about? I'm not following. I'll fill you in. After your car crashed into the hollow, we got surrounded by those heavily armed mercenaries and had to take them out first. During the fight, we ran into the Tengok ni saya kena scam. Yelah. Boleh return kod. Boleh refund kod. Sekejap. Saya tengok boleh refund tak? Refunded. Mana? Sekejap mana? Task. Review recent rate. Review request. Boleh kah? Sebentar dia boleh tanya. Tak ada je mah. Tak boleh lah.
Tak boleh refund Amal. Tak boleh refund lah. Ya ada cuma yang boleh refund yang kalau korang claim first je. Yang lain tak boleh refund sebab ni daripada Tanjia kan. Sorry Amal. Anda bukan kena scam. Kita dah setuju dengan harga tu Kamal. Thank you for the love. Amal banyak point Amal. Aduh, kan Nabi dia banyak point. Jangan weh, jangan. Tak ada alhamdulillah. Aku nak buang balik. Apa yang Hang cuba cakap ni tak? Tak boleh alhamdulillah. No, I talking about refund ni, bukan refund VIP. VIP mana ada refund. Tak apalah, better than hard bubble. Ayolah, thank you for the love. Bye. Tapi sound dia macam Christmas kan? Thank you for the hydrate. Korang pun jangan lupa hydrate Jangan kita hydrate ni. Buang pula dia. Hydrate. Alright. Wah, lega. Si tukar lagu yang hard tu. Nak lagu apa? Ifan tak ada. Lagu Seh Rolling Roman Ring ke? Malah kenapa pula? Tak tahulah Tanjia tu dia dah set dah Mal. If you keep talking, I'll tell everyone how you perform the emergency medical care. Fine. Long story short, we rushed over and saved you. Siapa tu? Siapa ketuk-ketuk tu? Datuk. You kena datang beraya ke raya dah habis dah? Tak boleh masuk. Paling best lagu Barbie. Oh, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Suka Emma lagu Barbie. Tak, sakut salah sebut. Sakut lah pun. Lupa Habis tadi cakap pasal komen. Habis lukis guna kertas ke digital art? Sekarang Habis apa nak tanya tu? No, Perlman kena ni, kena culik. Tak, kan lukis-lukis sekarang yang lukis manga tu habis guna ni digital ke kertas traditionally. Aku tak boleh sebut R sebab tu aku suka sebut bar. Dah sama. Man sebut sikit R. Alright guys, I think habis dialog ni kita end stream. Becak macam becak pula aku sebut. Kertas lepas tu hantar kat team untuk digital bagusnya. Kertas. Ui, lagi saya tabik hormat be. Becak. Bukan becak, becak. Bukan becak. Lagi teruk ni. Becak. Never mind guys. Dah salah sebut dah sini. Sorry Becky, aku jadi becak pula. Becak. Alright guys. I'm gonna stop here. Thank you everyone temani Z buat Z punya quest. Chapter 5. Tak tahu dah habis ke belum. Masa belum habis ni. I might do it off stream. Macam biasa lah. Sekejap ni. Cak semua. Cak. Tak sekejap Z.
kita nak rate siapa hari ni korang? Dekat tu. Siapa kita nak rate? Ya, Shrim. Ya. Dah pukul 5 je nak pergi makan. Nak pergi makan nak pergi ni semua. Kita rate. Hari tu kita dah rate siapa ni yang Kato kan. Kita rate AG nak. Dia tengah main Star Rails. So rate message. Nak mami boleh. Nak ni boleh. Subbreak ni sebenarnya siapa boleh guna. Sebab dia tak tukar lagi dia punya ni emotes. Pakai je apa yang ada. Alright, thank you everyone. Thank you for coming to my stream. Thank you teman main ZZ. Tengok kita buat story ZZ pasal Miyabi dengan Belle masuk dalam holo. Gitu-gitu. Kan. Anya peanuts ga suki. Thank you for the follow. Mal, dasar Mal. Mal, janganlah bagi fake hook Mal. Thank you for the follow by the way. Tadi yang siapa follow Z tu, thank you so much. See you guys again. Okay, kita akan rate AG Zatsu. Rate AG. Macam mana AG nama dia? Just smile. Zatsu. Jangan korang tengok dia buat apa kat situ. Dia buat sasasi, benda sasi. Harap tak lah. AG Zatsu bukan Abe. Thank you so much. See you guys again. Bye bye. Esok dia tak stream tau. So rehat. Bye bye.